Hello everyone, especially right-wing side, the patriot and the enthusiastic people. Not only American people, but also Korean people. My name is David Choi. Today, I'd like to mention about the election fraud. The following article is written by a female student of the English Literature Department at Seoul National University, where the best student in Korea study, and appeals to the public that the recent impeachment of Yoon Suk-yeol in Korea was wrong and an illegal riot by the judicial authorities. It is a famous article that informs the public that it is the result of the Chinese Communist Party's United Front work infiltrating Korea. It is currently widely known in Korea. I am delivering this article to you with the honest hope that you will convey this trend in Korea to President Trump. If possible, I would appreciate it if President Donald J. Trump could emphasize just once that he supports South Korean President Yoon Suk-yeol. The title is Election Fraud, written by Lee Se-jin. Hello, my name is Lee Se-jin, an English literature major who entered in 2020. Everybody, we appeal that the demand for verification of election fraud is an issue that must be demanded as citizens, regardless of left or right. In his address to the nation, President Yoon Suk-yeol did not definitively state that there was election fraud, but rather stated that many citizens were suspicious. So we tried to verify it, but there was no way. The essence of the president's address was not to claim election fraud, but to seek ways to dispel the public suspicions. Everyone, the target of the martial law was clearly the National Election Commission, not the National Assembly. After the declaration of martial law troops were first deployed to the National Election Commission, and more troops were deployed than were deployed to the National Assembly. President Yoon Suk-yeol ordered an inspection of the National Election Commission's computer system, and with 2 minutes of the declaration of martial law, the troops entered the National Election Commission's computer room and filmed the integrated list system server that manages the early voting list. The president explained the National Election Commission is a constitutional institution, and since the members are members of the judiciary, search and seizure by warrant or forced investigation are virtually impossible. In reality, the National Election Commission, which is a sanctuary from external audit and the investigations, has formed an all-powerful cartel in South Korea. Up until now, the National Election Commission has avoided audits by the Board of Audit and Inspection and investigations by the prosecutions, despite various controversies, but asserting that it is a constitutional institution. Even after North Korea's hacking attack
unconstitutional institution in 2023 when all government agencies agreed to undergo inspections by the National Intelligence Service. The National Election Commission stubbornly refused. Some people ask why the election fraud was not investigated in a way other than martial law. However, this is forgetting that as long as the absurd structure continues in which judicial officials concurrently hold the position of the National Election Commission chairman, there is no other way to conduct a search and seizures other than martial law. The practice of Supreme Court justices concurrently holding the position of chairman of the Central Election Commission and the regional election commissioners concurrently holding the position of chief judges and chief judges of the local courts has continued for decades. Even now, Justice No Tae-ak is the chairman of the Central Election Commission. In this conflict of interest situation, the reality that the courts have never issued a search and seizure warrant requested by investigative agencies is something that all those who have been handling election invalidation lawsuits say unanimously. In addition, unlike other cases, election invalidation lawsuits are handled by the Supreme Court as a single trial. However, the fact that a Supreme Court justice concurrently holds the position of chairman of the Central Election Commission is an absurd structure in which the players and the referees are essentially the same person. In particular, the Central Election Commission is considered a sanctuary of investigation in the legal community and is a place where investigation warrants are never issued. In fact, in the suspicion of the election fraud in the April 15, 2020 general election, the court completely excluded the servers and the electronic vote counting system used in the election from the list of evidence to be preserved. Ladies and gentlemen, the media is manipulating public opinion by saying that there have been more than 180 raids by the National Election Commission over the past 5 years. Of the 181 raids on the list, not a single one was directly related to election fraud. Ladies and gentlemen, how can we ensure the fairness of the election that cannot be verified? The National Election Commission has consistently claimed that they were not involved in election fraud, but who would dare to testify about their own crimes? When the National Election Commission refused the National Intelligence Service's on-site inspection and submitted its own inspection result, the security score it gave itself was out of 100. However, when the NIS re-evaluated it using the same criteria, it was only 31.5 points. However, how can we trust the National Election Commission's own position on the suspicion of election fraud as absolute fact? In fact, when we conducted an external inspection, the vulnerability of the National Election Commission's security
was clearly revealed. The result of the National Intelligence Service's the security inspection in 2023 were shocking. Despite the fact that the inspection was limited to 5% of the total IT equipment due to the National Election Commission's refusal, it was confirmed that hacking into the vote counting management system was possible when a virtual hacker attempted to infiltrate the National Election Commission's computer network. Everyone, the result of the National Intelligence Service inspection showed that the vote counting was rigged, and even during the mock hacking, it was possible to change a person who did not vote early to one person, and it was also possible to change a person who did vote early to one who did not. Also, how can we guarantee that there was absolutely no election fraud when the server was constantly breached during the mock hacking? Everyone, the Supreme Court ruling in 2020 was a truly empty and distorted ruling. The reason is simple. It was as if no evidence investigation had been conducted in this case. Evidence investigation in the digital domain, such as servers, was not conducted in the first place. Even the evidence investigation in the offline domain, such as recounts, was allowed in extremely small quantities, and even though a large number of abnormal ballots were discovered, rather than conducting an evidence investigation, it was justified and covered up with only the Election Commission's unilateral claims. Shouldn't the judiciary be the last bastion to actively verify the possibility of election fraud? That is, the possibility of the sovereignty of the people being usurped, and to render a fair judgment to restore the sovereignty of the people. Shouldn't it be the last bastions to re-establish election justice in the Republic of Korea? However, the judiciary of the Republic of Korea was not only passive in investigating suspicions of election fraud, but also was on the side of the National Election Commission from the beginning. It only went through showy procedures to arrive at the judgment for which the answer was already determined and avoided actual verifications. First, the National Assembly election invalidation lawsuit must be decided within 180 days of filing, considering the urgency. The Supreme Court's behavior of violating this election law provision and dragging out the lawsuit for 2 years and 3 months, or 820 days, is a clear example of making a mockery of the people's desperate demand for election fairness. Despite the belated and the extremely small amount of recounts allowed, a large number of abnormal ballots were found at the recount site. In the recount on June 28, 2021, a large number of abnormal ballots were found, including Rising Sun flag ballot, with the election management officers' the seals crushed. Bundles of stiff ballot like new bills, so-called shape memory paper ballot,
covered with glue ballot with the three sheets stuck together in a zigzag patterns, and cabbage leaf ballots with proportional representation ballot printed in duplicate at the bottom of the district ballot. However, the National Election Commission continued to make excuses that there were no problems with the ballot papers. At all 6 recount sites, a huge number of stiff bundles of the ballot papers appeared. Normal ballot papers were folded by voters, shuffled in the ballot box, and shuffled and sorted again during the counting process could never look like this. As public suspicions about the new bundle ballot papers grew, the National Election Commission officially explained through the fact-check section of its website that it was because special materials with a function that allows the paper to return to its original state were used. Last year, the National Election Commission posted an official explanation video with the same contents on its website. However, after martial law, when the shape memory paper became a hot topic among the public, the video was deleted. If it was really an honest fact, why did you delete it? This can only be seen as an admission of lying to the public by claim that the obvious and the simple fact that there is no paper in the world that can be restored to the original state was fact-checked. Do you know why college students are angry about the shape memory paper? It is because I saw the shameless face of the National Election Commission, which deceives the public and the young intellectual to the point of thinking that they can deceive with such an absurd and unconventional lie. The National Election Commission is also persistently refusing to disclose the server despite the public's demand to do so. The more they respond in this way, the more the public's suspicions will only increase. If they are truly innocent, why don't they disclose it? Everyone, if they are truly wronged, they will disclose it. If they are being accused of election fraud, the greatest fraud that cannot be compared to any other fraud, wouldn't it be right to disclose the server to dispel the suspicions? What is more serious is the Supreme Court. No matter how abnormal the ballot were, the Supreme Court covered up the overwhelming evidence with only the unilateral claims of the National Election Commission, which failed to provide proper explanations or evidences. Everyone, the Supreme Court, as if it were the National Election Commission's agent, acknowledges that the National Election Commission's words were true, even without clear evidence. Everyone, do you know what the on-site verification that was the only basis for the 2023 National Intelligence Service inspection result that later turned out to be the false and acknowledged that the internet network of the temporary office of the National Election Commission was separated from the National Election Commission was. It was a 2-hour PPT presentation by the National Election Commission. How is that an on-site verification? Also, in the
2022 presidential election, overseas early voting boxes were found in the office of the National Election Commission Secretary General with CCTV covered with paper or without CCTVs. This revealed that ballots were being poorly managed in an election process that the public cannot fully see. Ladies and gentlemen, the Supreme Court ruling has killed the rule of law in our country. President Yoon Suk-yeol has made a life or death decision to rectify election justice in the Republic of Korea. In a situation where even the judiciary, which should rectify election justice, has collapsed. We would like to ask, who is the real insurgent force? Is it the National Election Commission that is concealing the issue of election fraud that could deceive the sovereign people by deceiving the election result and even overthrowing the system? Or is it the president who took the form of martial law as a last resort to verify the suspicion of election fraud and obtained evidence from the National Election Commission? Everyone, shamefully, Korea is being singled out as a global exporter of election fraud. Korea's AWEB is an international private organization established in 2013 under the leadership of our country's National Election Commission. However, most of the countries to which AWEB exported the domestically produced electronic voting machines were suspected of election fraud or actually discovered to have resulted in large-scale bloody riots. Among the countries supported by AWEB, there are about 20 countries that are in chaos due to election fraud. If we do not thoroughly verify the fraudulent election, the Republic of Korea will not be able to shed the national shame of being a country that supports fraudulent election systems in countries around the world. Everyone, we would like to ask you, is the Republic of Korea you want to be a guardian of liberal democracy or a hotbed of corruption? Everybody, when you come back from a trip, you hear that the house next door, the house upstairs, and the house downstairs, all of which use the same front door password and the security system, have all been robbed. Then, wouldn't you quickly check to see if your house has been robbed as well? How can you be so sure that your house has never been robbed and not even checked to see if anything is missing? Conclusion. Everyone, we appeal to you. If the president who tried to verify the fraudulent election even through the last resort of the martial law is impeached, verification of the fraudulent election may never be possible again. Everyone, if we miss this opportunity, we may never have another chance. It was college student who led the April 19th revolution, which aroused in anger over the March 15th fraudulent election in our history. Everyone, if you agree with the spirit of the April 19th revolution, please join us
in demanding verification of the fraudulent election this time. Now is the time for Seoul National University intellectuals to rise up. We will never back down until the verification of election fraud is carried out. Everyone, let me give you a slogan. When I say election fraud, please respond with verify. Election fraud, verify. Election fraud, verify. Election fraud, verify. This time, when I say stop the steal, please respond with stop the steal. Stop the steal, stop the steal. Stop the steal, stop the steal. Stop the steal, stop the steal. Thank you for listening. 자, 국민 여러분 안녕하셨습니까? 부정선거의 현장 발표가 서울대학교 학생에 의해서 발표가 된 지 일주일이 지났습니다. 이렇게 제가 영어로 번역한 내용들은 현재 CPEC이 끝났죠. CPEC에 참여하고 있던 우리 서울대학교 트루스 포럼 친구들에게도 공유를 했고요. 제가 그 국문으로 된 자료를 받고 나서 너무나도 감사해서 자발적으로 영작을 해서 보냈던 것입니다. 자, 지금까지는 발음이 안 좋은 저의 영어의 표현을 들으셨고요. 지금부터는 지난 월요일입니다. 그러니까 그날이 며칠이 될까요? 18일인가요? 뭐 17일인가 될 텐데 국문으로 된 원문을 좀 소개해 드리도록 하겠습니다. 부정선거 발표, 현장 발표입니다. 작성자는 이서진입니다. 제가 대신 낭독을 합니다. 안녕하십니까? 저는 20학번의 영어 영문학과 이서진이라고 합니다. 이날 제가 이걸 유튜브에서 보고요. 이 예쁜 어린 우리 막내딸 같은 친구가 얘기를 해서 너무나도 예뻤습니다. 그래서 제가 이거를 꼭 전달해 드렸다고 생각을 하고 오늘 이제 전문을 제가 대독을 하게 됩니다. 자, 지금부터 이 영문학과 이서진 양의 그런 감정을 이입하고 그날 열심히 그 아크로폴리스 계단 앞에서 외쳤던 그 이서진 학생의 그런 느낌, 감정을 좀 제가 감정이입을 해서 좀 전달해 드리고자 합니다. 여러분, 저희는 부정선거 검증 요구는 좌우를 떠난 국민으로서 요구해야 할 문제임을 호소합니다. 윤석열 대통령은 대국민 담화문에서 부정선거가 있었다고 확정적으로 밝힌 것이라기보다는 의심하는 국민이 많아 확인하려 했지만 방법이 없었다고 밝혔습니다. 대통령 담화의 본질은 부정선거를 주장하려는 것이 아니라 국민의 의혹을 해소할 방안을 모색하겠다는 것이었습니다. 여러분, 비상계엄의 표적은 명확히 국회가 아닌 선관위원회였습니다. 비상계엄 선포 후 가장 먼저 선관위에 계엄군이 투입되었고 국회에 투입된 수보다 더 많은 군이 투입되었습니다. 윤석열 대통령은 선관위 전산 시스템 점검을 지시하였으며 군은 계엄 선포 2분 만에 선관위 컴퓨터실에 들어가 사전투표 명부를 관리하는 통합 명부 시스템 서버 등을 촬영하였습니다. 대통령은 선관위는 헌법기관이고 사법부 관계자들이 위원으로 있어 영장에 의한 압수수색이나 강제수사가 사실상 불가능하다고 설명하였습니다. 실제로 외부감사와 수사로부터 성역인 선관위는 대한민국에서 무소불위한 카르텔을 형성해 왔습니다. 지금까지 선관위는 헌법기관임을 내세워서 각종 논란에도 감사원의 감사도 검찰의 수사도 피해왔습니다. 심지어 2023년 북한이 헌법기관에 해킹 공격을 한 사건 이후 정부 모든 기관이 국정원의 검사를 받는데 동의한 상황에서도 선관위만은 완강히 거부했습니다. 일각에서는 왜 계엄 외에 다른 방식으로 부정선거를 수사하지 않았느냐고 합니다. 그러나 이는 사법부 관계자들이
선관위원장직을 겸임하는 것이 가능한 비상식적인 구조가 지속되는 한 사실상 비상계엄 외에는 압수수색 방법이 없음을 망각한 것입니다. 지금까지 대법관이 중앙선관위 위원장직을 겸직을 하고 각 지역 선관위원장도 지방법원장, 부장판사가 겸임하는 관례가 수십 년간 지속되어 왔습니다. 지금도 노태학 대법관이 중앙선관위 위원장입니다. 이러한 이해충돌 상황에서 수사기관이 청구한 압수수색 영장을 법원이 발부하는 사례는 없다는 것이 지금까지 선거 무효소송을 진행해온 인사들이 하나같이 말하는 현실입니다. 또한 다른 사건과 달리 선거 무효소송의 경우 대법원 단심제로 진행됩니다. 그런데 중앙선관위원장을 대법관이 겸직하는 것은 사실상 선수와 심판이 같은 사람인 황당한 구조입니다. 특별히 중앙선관위 서버는 법조계에서는 수사 영역으로 수사영장이 절대 발부되지 않는 곳입니다. 실제로 2020년 4.15 총선의 부정선거 의혹에서 법원은 선거에 쓰인 서버와 전자개표 시스템 등을 증거 보존 목록에서 끝까지 제외시켰습니다. 여러분, 언론에서는 5년간 180차례 이상 선관위 압수수색이 있었다고 하며 여론을 호도하고 있습니다. 압수수색 목록 181건 중 단 한 건도 부정선거와 직접적으로 관련이 있는 압수수색은 없었습니다. 국민 여러분, 검증할 수 없는 선거의 공정성을 어떻게 담보할 수 있겠습니까? 선관위는 시종일관 자신들이 부정선거에 관여하지 않았다고 주장하고 있지만 누가 자신의 범죄를 제 입으로 진술할 수 있겠습니까? 선관위가 국정원의 현장 점검을 거부하고 자체 점검 결과를 제출했을 때 스스로에게 준 보안 점수는 100점 만점이었습니다. 그런데 국정원이 같은 기준으로 재평가해 보니 31.5점에 불과했습니다. 그런데 선관위가 부정선거 의혹에 대해 내놓는 자체 입장을 어떻게 절대적인 사실로 믿을 수가 있겠습니까? 외부 감시를 받지 않는 조직은 부패하기 마련입니다. 이는 외부 감시 없이 폐쇄된 선관위 조직에서 끼리끼리 해먹은 자녀 특혜 채용에서 단적으로 드러납니다. 감사원 전수조사 결과 선관위원회의 부정 채용은 무려 1,200여 건에 달하였습니다. 외부 감시를 받지 않는 선관위 법 위반과 도덕적 해이가 극에 달했던 것입니다. 실제로 외부 점검을 하자 선관위 보안의 취약성은 여실히 드러났습니다. 2023년 국정원의 보안 점검 결과는 가히 충격적이었습니다. 선관위의 거부로 인해서 점검이 전체 IT 장비의 5%로 제한되었음에도 불구하고 가상 해커가 선관위 전산망 침투를 시도하자 투개표 관리 시스템에 대한 해킹이 가능한 것으로 확인되었습니다. 국민 여러분, 국정원 점검 결과 모의 해킹 때에도 투개표 조작이 가능했습니다. 사전투표를 하지 않은 사람을 한 사람으로 바꿀 수도 있었고 사전투표를 한 사람을 하지 않은 사람으로 바꿀 수도 있었습니다. 또한 모의 해킹 때에도 이렇게 서버가 뻥뻥 뚫리고 있는데 어떻게 부정선거가 절대 없었을 것이라고 장담할 수 있었겠습니까? 여러분, 국민 여러분, 2020년 대법원 판결은 그야말로 공허하고 왜곡된 판결이었습니다. 그 이유는 단순합니다. 이 사건의 증거 조사는 전혀 되지 않은 것과 마찬가지였기 때문입니다. 서버 등 디지털 영역의 증거 조사는 애초에 이루어지지 않았습니다. 재검표 등 오프라인 영역의 증거 조사마저 극소량 허용되었으며 비정상적인 투표지가 대량 발견되었음에도 그에 대한 증거 조사가 이루어지기는커녕 선관위의 일방적인 주장만으로 정당화되고 무마되었습니다. 사법부는 부정선거의 가능성, 즉 국민의 주권이 찬탈될 가능성이 일말이라도 있다면 가장 적극적으로 이를 검증하고 공정한 판결을 내려
국민의 주권을 되찾아 주어야 하는 최후의 보루가 아닙니까? 대한민국의 선거 정의를 다시 세워야 할 최후의 보루가 아닌지 묻고 싶습니다. 그런데 대한민국 사법부는 부정선거 의혹 조사에 소극적이었을 뿐만 아니라 애초부터 선관위와 한편이었습니다. 이미 답이 정해진 판결을 위해 보여주기식 절차를 거쳤을 뿐 실질적인 검증은 회피하였습니다. 첫째, 국회의원 선거 무효 소송은 시급성을 고려하여 소제기 후 180일 내에 판결해야 합니다. 이러한 선거법 규정을 어기면서 2년 3개월 즉 820여일 동안 소송을 질질 끈 대법원의 행태는 선거의 공정성에 대한 국민의 절박한 요구를 우습게 본 단적인 예라고 하겠습니다. 뒤늦게 실시된 극소량으로 허용된 재검표에도 불구하고 재검표장에서는 비정상적인 투표지들이 대거 발견되었습니다. 2021년 6월 28일 재검표에서 투표관리관의 인장이 뭉개진 일장기 투표지, 일명 형상기억종이라고 불리는 신권다발같이 빳빳한 투표지 묶음들, 본드로 떡칠된 투표지, 3장이 지그재그로 붙어서 나오는 투표지, 지역구 투표지 하단에 비례대표 투표지가 중복 인쇄된 배춧잎 투표지 등 이상한 투표지가 대량 발견되었습니다. 그런데도 선관위는 아무런 문제가 없는 투표지라는 궤변을 늘어놓았습니다. 육회의 모든 재검표 현장에는 신권 다발처럼 빳빳한 투표지 묶음들이 엄청난 숫자로 출현하였습니다. 투표자에 의해 접히고 투표함에서 뒤섞이며 개표 과정에서 다시 뒤섞이고 분류되는 과정을 거친 정상적인 투표지는 절대 이러한 모습일 수가 없습니다. 신권 다발 투표지에 대한 국민의 의혹이 증폭되자 선관위는 홈페이지 팩트 체크란을 통해 종이가 원상대로 회복하는 기능이 적용된 특수 재질을 사용했기 때문이라고 공식 해명을 하였습니다. 선관위는 작년에 또다시 같은 내용의 공식 해명 영상을 홈페이지에 게시했습니다. 그러나 계엄 이후 형상기억종이가 국민들 사이에서 큰 화두가 되자 영상을 삭제하였습니다. 정말 떳떳한 사실이라면 왜 삭제하였습니까? 이는 세상에 원상으로 회복되는 기능이 있는 종이는 존재하지 않는다는 자명하고도 단순한 사실을 팩트 체크라고 내세운 대국민 거짓말을 자인한 것으로밖에 볼 수 없습니다. 국민 여러분, 왜, 무엇 때문에 형상기억종이에 대학생들이 분노하는 줄 아십니까? 그렇게 터무니없고 비상식적인 거짓말로 속일 수 있다고 생각할 정도로 국민을 또 젊은 지성인들을 농락하는 선관위의 뻔뻔한 민낯을 보았기 때문입니다. 또 선관위는 서버를 공개하라는 국민적 요구에도 끈질기게 이를 거부하고 있습니다. 그렇게 대응할수록 국민의 의심은 더욱 증폭될 수밖에 없습니다. 정말 떳떳하다면 공개하면 되지 않습니까? 여러분, 정말 억울한 자는 다 깝니다. 그 어떤 사기와도 비교할 수 없는 최대 사기극인 선거 사기 누명을 쓰고 있는 것이라면 서버를 공개해서 이에 대한 의혹을 해소하는 것이 맞지 않습니까? 더 심각한 것은 대법원입니다. 대법원은 아무리 비정상적인 투표지들을 내밀어도 제대로 된 해명이나 물증을 제시하지 못하는 선관위의 일방적 주장만으로 그 차고 넘치는 물증을 무마하였습니다. 국민 여러분, 대법원은 마치 선관위원의 대리인이라도 되는 듯 선관위의 말이라면 뚜렷한 물증이 없어도 그럴 법하다고 인정해 주었습니다. 여러분, 국민 여러분, 2023년 국정원 점검 결과 나중에 거짓으로 밝혀진 선관위 임시사무소의 인터넷망이 중앙선관위와 분리되었다는 것을 인정한
유일한 근거가 된 현장 검증이 무엇인지는 아십니까? 선관위의 2시간짜리 PPT 발표였습니다. 그것이 어떻게 현장 검증이라는 말이 됩니까? 또 2022년 대선에서는 관외 사전 투표함들이 CCTV가 종이로 가려져 있거나 CCTV가 없는 선관위 사무국장의 방에서 발견되었습니다. 국민의 눈이 다 닿을 수 없는 선거 과정에서 이렇게 투표지가 부실하게 관리되고 있음이 드러난 것이었습니다. 여러분, 국민 여러분, 대법원의 판결로 우리나라 법치는 사망하였습니다. 윤석열 대통령은 선거 정의를 바로잡아야 할 사법부마저 무너진 상황에서 대한민국의 선거 정의를 바로 세우기 위한 사생 결단을 내렸습니다. 저희들은 묻고 싶습니다. 누가 진짜 내란 세력입니까? 선거 결과를 속여 주권자인 국민을 속이며 체제 전복까지도 가능하게 할 수 있는 부정선거 문제를 은폐하는 선관위입니까? 아니면 부정선거 의혹을 검증하기 위한 최후의 수단으로 계엄이라는 형식을 취해 선관위로부터 물증을 확보한 대통령입니까? 여러분, 수치스럽게도 한국은 글로벌 부정선거 수출국으로 지목되고 있습니다. 한국의 A웹은 2013년 우리나라의 중앙선관위가 주도해서 설립한 국제민간기구입니다. 그런데 A웹이 국산 전자개표기를 수출한 나라에서는 대부분 부정선거 의혹이 제기되었거나 실제로 부정선거가 적발되어 대규모 유혈폭동 사태가 발생하였습니다. A웹이 지원한 국가 중 부정선거로 혼란이 일어나고 있는 나라는 20여 개국에 달하고 있습니다. 만약 부정선거 검증을 철저히 하지 않는다면 대한민국은 세계 각국의 부정선거 시스템을 지원하는 국가라는 국가적 수치를 벗을 수 없을 것입니다. 여러분, 국민 여러분, 저희는 묻고 싶습니다. 국민이 원하는 대한민국의 모습은 자유민주주의의 수호자입니까? 아니면 부정의 온상입니까? 여러분, 여행을 갔다 와보니 같은 현관 비밀번호와 경비 시스템을 사용하는 옆집도 윗집도 아랫집도 다 도둑을 맞았다고 합니다. 그러면 얼른 내 집도 도둑을 맞았는지 살펴보지 않겠습니까? 그런데 내 집은 절대 도둑 맞지 않았을 것이라고 장담하며 없어진 게 없는지 확인조차 안 해볼 수 있겠냔 말입니다. 결론입니다. 여러분, 국민 여러분, 저희는 호소합니다. 계엄이라는 최후의 수단을 통해서라도 부정선거를 검증하고자 했던 대통령이 탄핵된다면 부정선거 검증은 다시는 불가능할지도 모릅니다. 여러분, 국민 여러분, 이번 기회를 놓친다면 다시는 기회가 없을지도 모릅니다. 3.15 부정선거에 분노하여 일어난 4.19 혁명을 주도한 것은 대학생들이었습니다. 여러분, 국민 여러분, 4.19 혁명의 정신에 동의하신다면 이번 부정선거 검증 요구에도 동참해 주십시오. 지금이야말로 서울대학교에 지성인들이 들고 일어나야 할 때입니다. 저희는 부정선거 검증이 관철될 때까지 절대 물러서지 않을 것입니다. 여러분, 국민 여러분, 구호를 제창하였습니다. 제가 부정선거 하면 검증하라로 화답해 주시기 바랍니다. 부정선거 검증하라. 부정선거 검증하라. 부정선거 검증하라. 이번엔 Stop the Steal 하면 Stop the Steal 하고 화답해 주시기 바랍니다. Stop the Steal, 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 Stop the Steal. 이상은 서울대학교에서 시국선언을 발표할 때 영어영문학과 20학번인 이서진 양이 발표했던 그 내용이 되겠습니다. 제가 영문과 국문 두 가지를 다 이렇게 알려드리다 보니까 시간이 좀 길어졌네요. 국민 여러분들의 넓은 해량이 있기를 기대합니다. 자, 이제 우리 대학생들이 일어나고 있으니 국민 여러분들 다 같이 동참해 주십시오. 그리고 하나 알려드릴게요. 3월 1일 날 저 동숭동 마로니에 거리에서 전국의 대학생들이 모입니다. 그들이 모여서 광화문으로 헌법재판소로 한번 행진할 거예요. 우리 이 방송을 제가 그분들이 움직이는 3월 1일 행사 포스터도 저희 게시판에 올려놨으니까 참고들 하시고요. 이제는
3.15 부정선거를 때려잡았던 4.19 혁명을 생각하시고 다들 3월 1일 날 다들 나와주시기 바랍니다. 부산에서, 대구에서, 광주에서, 대전에서, 자, 이제 강원도, 춘천도 모이겠죠? 자, 인천도 하겠죠? 다들 모여주십시오. 그리고, 대한민국을 살려내십시다. 어디로부터? 저 간악한 중국 공산당의 저 음침한 흉계와 계략과 간첩질 속에서 내 나라, 내 조국, 대한민국을 구해야 하지 않겠습니까? 오늘도 저희 방송을 경청해 주셔서 감사를 드립니다. 저는 인도태평양 전략연구원 최수영입니다. 감사합니다.